Тінь-тінь. Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю грати нову на моєму каналі, але всім відому гру Hogwarts Legacy. Тому мочитися зручніше, цей геймплей надовго. І у мене буде до вас дуже велике прохання. Якщо ви вже проходили цю гру, або, можливо, дивилися відео з проходження цієї гри, будь ласка, пишіть в коментарях мені ваші поради, можливо, якісь лайфхаки, підказки. Це допоможе мені швидше пройти цю гру, тому що без вашої допомоги я можу десь або підзастряти, або ще щось, і, навіщо? Навіщо все усложняти? Так я не знаю, чи я підключилася, я не знаю, як там мене чути, чи добре мене чути, чи ні. Я зараз включу чатик і давайте розпочнемо все з самого початку. Hogwarts Legacy наслідє. Як я розумію, мені потрібно створити персонаж. Я буду грати за допомогою геймпада, контролера. Якщо буде важко мені в керуванні, тоді перейду на мишу клавішу. Так, що ми бачимо? Читати я не буду, перекладати я не буду. Але в процесі гри все зачитувати буду про себе, тому і у вас буде можливість читати все, що там написано. Так. Все, зрозуміло. Значить, я отримала запрошення в школу Hogwarts, зразу студентом 5-го курсу. Всі речі будуть відправлені зі мною в замок. І мені не можна застосовувати магію до виповнення 15 років. Чекаю, чому ти вийшло? Як мені створити нового персонажа? Я хочу новий персонаж. Нова гра, новий персонаж. Так, почати гру X. Давайте створимо персонажа. Ну, по-перше, я хочу дівчинку. Чому в мене тільки пацани? Це я вже можу обрати що? З готового? Це дівчинка? Як тебе покрутити, подивитися? Я не буду довго заморачуватися над створенням персонажу, тому що, в принципі, яка різниця, ким грати, правда? Чи трішки позаморачуватися? Ну, вроді нічого така. А тут можна десь волосся подивитися. Сявка на пушках. Прям на мене дуже схожа. Жодної канапушки. Якісь зачіски всі такі цікаві. Цікаві зачіски. Зразу стала схожа на хлопчика, слухайте. Блін, фу, не гарно. Не гарно, не подобається мені. Це та, хто сказала, що не буде заморачуватися на зовнішністю. Давайте ось таку, правда? Яка різниця, блін, по большому счету? Яка різниця, як вона виглядає? Хоча, дивіться, тут при всьому тому можна навіть обрати колір, скажіть, колір бров. Добре, все, я обрала. Ось така дівчинка в мене буде. Що? Назад. Та йоп твою наліво, так я ж вроді вибрала дівчинку собі, яку хочу. Чому ти мені знов даєш вибрати? Окей, я ж її вже вибрала, ні? Ти думаєш, що я передумала, чи що? Це надовго буде. Обрала. Все. Щось тут десь має бути, чи що? Щось потрібно вибрати таке, де
Ага, перший голос. Ось що. Тут потрібно... Чуєте, чому? Вона мені наче стала якась інша, чи така сама, як була? Вроді така сама, як була. Виберете сложність. Історія легко, нормально, тяжко. Давайте я візьму легко. Навіщо нам ото важко? Правда, важко будемо вже проходити тоді, коли я стану просто профі, тому що ім'я вашого персонажу. Якось я так зараз придумаю дуже таке цікаве ім'я. Прям, щоб, ну, ви розуміли, да? Щоб просто все. Ось таке от ім'я на табло. Волшебниця. Так. Перший голос, тон, перший голос, другий голос. Я не знаю, що це таке, що тут потрібно вибирати. Перший, другий, п'ятий, десятий. Давайте, поїхали грати, блін. Кінець кінців. Що нам? Перший, другий, п'ятий, десятий. Ой, яка дівчинка гарна, боже. У мене є сова. It appears we are almost ready to depart. Боже, It's a яка pity we didn't дівчинка. have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before your term begins. Це ж що? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a А я не sorting можу ceremony to пропустити, get до to. речі, Wonderful розмови. idea. As Воно long as your поки... young charge here doesn't mind me розуміти tagging можу. along. Not at all, sir. А не можу. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ну, заходь. Поїхали. А конь йде. Просто карета. Так, все з Лондона. Ми переміщаємося, я так розумію, в Хогвартс. Так. Warner Bros. Знаєте, що мене надихнуло на проходження цієї гри? По-перше, дуже класна скидка на стімі. Just barely. And who is your traveling companion? Тарас. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster Ось, asked if а I could get our по-друге, new student up нещодавно, to ви ж speed a bit before the пам'ятаєте, term я begins. Well, you couldn't have Хаускліпері asked for 2 better mentor. робила локацію, будинок Гаррі Поттера, і мені так якось це все нахлинуло, думаю, блін, Mr. Osric хочеться is трішки prone to магії. flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Пропустила всю балачку. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died.
Тут такі якісь довгі розмови, я так розумію. Це все переслухати. Ну добре, будемо рахувати, що ми дивимося з вами фільм. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Я можу Whatever це все magic protects пропустити, this is але, powerful ну, indeed. It looks like чи не goblin втратиться metal. тоді That суть? symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. До речі, хочу сказати, я не дивилася проходження у інших ютуберів цієї гри, і я її не грала. Тому і потребую вашої допомоги у проходженні. Якийсь напав дракон. Ого. The key! Give me your hand! Що, все? Білочка. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так. Давай вип'ємо цю жижу, якусь світящуся зелену. Я за спину викинула колбочку. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? And I Okay. enchanted to bring Okay. whoever touches it to a specific place. Пукі-пукі. I'm feeling better, Зачарований sir. пукі. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, рухатися. Ну що ж, я так розумію, мені потрібно йти за професором. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Ну, ось Scottish так, ось Highlands. щойно була в Лондоні, Those вже в ruins. Do Шотландії. you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not Okay, been the okay. day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now Це George, тобто таке died якась in pursuit of предісторія, чи whatever it що, was я не meant to можу lead to. зрозуміти ці балачки, If ці you're sure you're портали. all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Ну, звичайно, а що, у мене є типу якийсь варіант інший, ти йди собі шукай портал, а я тут залишуся на березі моря, чи океану, що воно там таке. Так, Mind your step. йти за професором Фігом. Окей, професор, давай я буду йти за тобою. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ви будете подивитися управління, що якось дуже все чуттєво. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Добре, зараз кудись там дійдемо.
and is Трішки itself a подивився stronghold of that управління. ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. This way. Добре, ходи. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Гарне питання. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Чари. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, що? Основне закляття. Ух ти. Авада кедабра. Excellent! Так, добре, що там? Так, використовуйте камеру для цілей. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Добре, розберемося, давай далі. Поки. Так, ти за професором. Ух ти ж лемеха. Ну чого That was a ти? bit rougher than I'd expected. Ah, up there. Вже всі ногті залишила на тих We're close now. It's just стінах. ahead. Steady yourself. Reparo! Який могутній маг. Так, це ми, типу, добралися до того місця, де має бути якийсь портал, чи що? Це в мене що ці світяться? Ага, я по ним можу бити. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems... Давай обдивимося тут place. все. Отак, зрозуміло. Нажміть і отримайте, щоб дивитися інформацію про завдання. Окей. Чекайте, стійте. Я хотіла подивитися налаштування. Що я хотіла налаштування подивитися? Так, чуттєвість, звуки. Музику можна зробити трішки тихіше, мабуть, так. Ефекти теж трішки тихіше. Я не знаю, ви мені ніхто не хочете написати часом, як воно. Діалоги залишу. Так, тут все ультра. Все чудово. Все, в принципі, можна повертатися до гри. Так? Значить, мені потрібно тут все обдивитися, так? Щось ми з професором тут намагаємося... Ага, іслідувати. Professor, it's a Добре. mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Та трохи, да, трохи цікаво. Щит. Факел, а якщо по ньому шваркнути? Не запалиться? Не запалиться.
Слухайте, так прикольно вібрірує джойстик. Геймпад. Так. Professor, this statue. This may have been his home. А, тобто професор йти дивитися на цю статую нічого не буде, так? Гаразд. Так, а що у нас тут? Бездонний океан. That enchanted crystallized stone again. But А, what це could it ж be щось blocking? на кшталт я обігла з іншої сторони, чи що там, де то була фреска. Що це мені здалося? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. А ну чекайте, одну хвилиночку. Я хочу дещо спробувати зробити. Зараз. Хвилинку, будь ласка. Ну що, давайте продовжимо грати. Так. What in Merlin's name? Що трапилося? Godric's heart. Where are we? I don't Де believe ми? it. Ніхто не знає. Це ми перемістилися, виходить, через ось ту штуку, да? Чуєте, хтось хропе? Hello? Привіт. Гоблін Баткір. І в нього ноготочки. It can't be. Just a moment. Минуточку. Where are we here? Хвилиночку. Минуточку, хвилиночку. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Так, банк Грінго. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? А звідки він взяв, що нам потрібен іменно ось Oh, це? yes, of course. This way, then. Stay close. Якось дивно. Не можу всістися зручно. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ну що, все на тачаночку і поїхали, чи що? Каже, не висовуйте руки, якщо хочете How many vaults залишитися. are there in Gringotts? Hundreds.
In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we Хотілось speak, вам we're just американські beneath горки the main слухати. lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. Хоча стрьомненько, я б вам так сказала. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ще один гоблін. Ой, це вже буде такий більш страшніший. Ти такий добряк. On your way. Поройше. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. Окей, I окей. saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Ось ми й на місці. Так, мені знову потрібно переміщитися за When was the професором last time this Пигом. vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your А help. куди ж я попаду в Хогвартс? Я щось не зрозуміла. По яким сейфам шастаю, по порталам, по закинутим будинкам. А як же Хогвартс? Я ж вроді туди й летіла. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! І це поворот. Ха-ха. Взяв, закрив в сейфі. That was certainly unexpected. Да, дійсно, Let me неочікувано. think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, перші чари. Направляйте їх по контуру. Магія Ревеліо. Так, нажміть додати, щоб використати Ревеліо. Не I saw зрозуміло. something. Move a bit Go closer Sharas. and try again. Ага, ось там. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ну, давай будемо слідувати добре.
Ой, відчуваю, зараз в якусь попу ми попадемо. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Так, мені потрібно триматися ближче до професора Фіга. Добре. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Нічого хорошого це нам не сулить. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Та Are вставай you уже. all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Щось цей професор взагалі нічого не бачить. Не те, як щось світиться. А я не можу його слідувати? Ні. А що трапилося? There must be something to that reflection you're seeing. Що мені потрібно робити далі? Щось якось підсвічується, бачите? Try casting Revelio, perhaps. Ревеліо? Ну, давай спробуємо Ревеліо. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давайте примінимо Люмус. Яка гарна ідея навчити мене заклинанню Люмус. Уже 2 заклинання. Так, ви вивчили ще додаткові чари Люмус. Так, Люмус. Зрозуміло. Так, і ігри. Lumos. Well Люмус. done. Now the reflection is turning towards me. It Що ми does follow маємо? the light. Статуя ніби що робить? Повертається на мене. Лєра! Щось нічого хорошого з цього, я думаю, не вийшло. Не буде лихо, поки спить. Тихо, протего. А що мені робити? А я ж не знаю цих всіх, блін, скажіть. Я думаю, Люміус мені тут не сильно допоможе, ні? Блін. У мене тільки одне закляття, це основний удар, що? Якось... Протего. Добре, я ще знаю протего. Так, що таке, щоб поняти, що робити далі? Вивчайте свої цілі, щоб розуміти, що робити далі. Я грибу, що робити далі, які цілі, алло. Щоб методичку якусь написав, як ці чари використовувати. Ні, ну мені здається, я доволі непогано справляюся. Для першого разу, ну чесно кажучи, я не розумію, що зробити. Я просто хлопаю на всі клавіші, які є. Слухайте, вони не закінчуються, ці стражі, вони все більше і більше їх. Те якісь он називає закляття, а в мене тільки одне що. Нічого. Правильно, по стовпам теж треба.
Добре, я вже тут. Що, все? Ну добре, для першого разу непогано. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? Ну і куди цей This фіг isn't пропав? good. Погані справи. Та дуже погані справи, слухайте. Where am I supposed Що to мені go? робити? Мені тепер треба шукати професора. А де його What's шукати? happening? Ні, The ладно. wisps of magic Я seem to be зроблю leading ось me так. somewhere. Куди? Можливо... Взяв старий пердун, покинув мене. І кудись зник. Біжи, ще його шукай. Залишив бідну дівчинку. Саму. Oh, that's where they're leading me. That glow there. Ще не все. Дорогенька, зараз будемо ми з тобою знову. Вставайте. О, чому вони не... Revelio. I suppose I'm on my Так, own. Ревеліо, тепер потрібно цей Люміус зробити. Та який протеко, Люміус. Якесь It seems I пересічення. have no choice. Прийдеться сражатися, вибору немає. О, Боже. А що, чому вони знов заглухли? Lumos. Добре, треба чекати, напевно, поки вони на мене стартануть, що? I need to align these statues with their reflections. О, тепер почалося. Що цей рядышком коло мене, блін? Давай, дорогенька, ми спочатку цього відгемселимо. Ось так. Ви бачили, як ноги летіли і руки? Так, ігри, це, я так розумію, щит, да? Остолбений. Врагов заклинанням стримаєш. Ви хоч би до наступного разу не забути ці всі? О, їх стало ще більше. Опана. Опана. О, дорога, їх ще більше. Та й ззаді мене лупасить. Та йди ти в баню. Та біжи, біжи, ховайся. Якось мені так важко, слухайте, вона не керована, взагалі якась ти дівка. Та ти не того б'єш. Та біжи, 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 біжи. Зараз ззаді лупане тебе. Тікай, 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 тікай. Слухайте, управління взагалі якесь важко так. По якому принципу вона вибирає ціль? На мене вже сильно... А, у мене вже здоров'я половини немає. Слухайте, ще зараз скопичусь, не доїхавши до Хогвартса. Буде дуже обідно. Це я всіх тут побила? Ще хтось залишився. Треба знов цього фіга шукати. Lumos. Кудись туди вони летять, ці вогники. Добре, що в мене поновилося здоров'я, бо мені чуть не прийшов кирдик. Блін, а могла реально зараз скопитися і не доїхати до Хогвартса. Гра закінчилася, так і не почавшись. Так, що це за портал? Мені потрібно професора шукати. Пішли. Я думаю, вже нічого поганого не трапиться. Де тут професор? Так, це я так думаю, що це чан, де оце спогади туди капали. Не трогай! Ну це ти зря. А ось і професор, сам прийшов. There you are. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. От That is a пам'яті. pensive for viewing memories.
I wonder. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility... Я так поняла, моя геройка якраз таки достойна, тому що вона побачила ту магію, яку не бачив ніхто інший. Обрана. Угу. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. Все поняв. We were... It all looks rather different than it did a moment Все зрозуміло, все Someone's зрозуміло. coming. Хтось іде. Who were they? I Опа. don't know. But, sir, you... Неприємності. До нас ідуть неприємності. Добре. I was right. Ух, який ж ти Ran файний. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Який, який. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Хана, коротше, цьому гобліну. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Ну, а я що казав? От і все. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Щось мені підказує, що пора тікати. Такий маленький, такий синій. Боже, що тут відбувається? Слухайте, мабуть, пора тікати. No way out. Та тікайте, блін! Дурень старий! Are you all right? Fine, sir.
I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ух ти. І так от, коротше, нас тільки що чуть не покрамсали на мілкі кусочки. Ми такі, ну, коротше, все нормально. Де ми були? То ніхто не знає. Що ми робили? Ніхто не знає. Ну, давай швидше, нас чекає церемонія. Ой, що там? Церемонія чекає. Добре, ходи на церемонію. Оце да. Оце да. От такої. От такої. Ходім на церемонію. Всі на церемонію. Бігом. Такий довгий вступ. Скільки це по хвилинах зайняло, слухайте? 46 хвилин? Оце ми тільки з вами до Хогвартса добиралися. О-оу, це так, звісно, дуже круто. Як тут гарно. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but Зараз що, будуть на мене капелюшка that seems надівати? more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between Та you добре, я нікому and не me. слово. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Така персонажка цікава. Ну, зовнішність взагалі. Phineas, Nigellus, Black. Prepare Директор був. yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. І директор молодий. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Добре. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Професор Уізлі. Welcome. You're just in time. Have a Якраз seat. вчасно. Так, ну що? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. О, так, давай замок исследувати. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous Я так розумію, що, наприклад, напевно, від того, які відповіді я оберу, буде і розподілення в той чи інший факультет. I wonder. I detect something in you. A certain sense of
What is it? О, боже мій. Давай. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles Треба було others. отвагу обирати. And you've a Гриффіндор ready би попала. mind, quick to learn. Perhaps you belong in Когтевран. Ravenclaw. Зрозуміло. Я буду в Когтеврані. Можна вибрати другий факультет. Та ладно, давайте буду в Когтеврані. А чому б і ні? Чому б і ні? Це теж буде You цікаво. belong in Ravenclaw. Когтевран. Когтевран. Ну, Когтевран це дуже добре. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Нічого не буде. Добре. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Все, розігнав всіх по класам. Не дав поїсти навіть. Я з Quite an дороги. entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to у show нас our new схожі student to their обсески. common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. У, I won't be of загадки. much help, I'm Розпочинаються afraid. загадки. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being. Призрак. Can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Ну да, було б непогано, якби перша ніч пройшла спокійно. Світало. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, знайдіть свою гостину. Добре. Дивлюся на карту. That's just brilliant, Amit. Just brilliant. Wait for the right moment. Think you could... Так, це гостинна, да? Добре. Що далі представитися? Мені потрібно з 3 учнями познайомитися. Ну, давай розпочну з цього, чи що? Why, hello. Would you like to take a look? Да. Can't see too much in the day.
Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take Вже it you like всі astronomy. в курсі. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Дуже довгі Be seeing діалоги. you. Дуже довгі діалоги. Це, уявляєте, мені зараз ще з двома потрібно побалакати. І це з кожним так... Це скільки годин займе це все? Right either. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. Так, хлопчик Nice to meet you, астрономією, Samantha. дівчинка Is Dittany used in Wiggenweld potion? рослинами. It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Є смисл вв'язуватися в ці розмови? Коротше, It was було nice to приємно meet you, Samantha. познайомитися. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Дякую. Так, що там в мене ще? Еверета. This should be interesting. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Мені б теж було непогано звідси піти, зараз всі на мене спихнуть цю навозну бомбу. keep her waiting. Ні. Я дивлюся, що мені треба йти зустрітися з професором Уізлі. Ага, добре. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ух ти, нічого такий талмудик. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Мені професор Уізлі схожа на Наталю Могилевську. Thank you, Professor, but what do Ой. you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так. Мені потрібно йти за This way. професоркою. Добре. Веди. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding Як це lore. руководство включається? Як мені в нього? Я пропустила. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Та-да. Why don't you cast Revelio on this Чому bust ти тут and see стала? what details the field guide can provide? Зберіть сторінки. Зберіть сторінки. А. Як? Revelio. Ревеліо. Так, зібрати. Так. Я зрозуміла, значить, на джойстику це ось ця кнопочка. Рівень, спорядження. А що в мене тут щось світиться вже? Мій рівень магії 1. Ну да. Як для п'ятикурсниці, це дуже круто. Це що? Зрозуміло. Блін, в мене все на нулі. Що це? Добре. Блін, як це все запам'ятати? Хто мені скаже, як це все запам'ятати, щоб на наступний раз, коли я буду грати, використовувати? Мені здається, це щось занадто складне. О, так. Тут головне б не забути, як в те руководство попадати. Мені потрібно ще одну сторінку Keep your eyes знайти. open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так мені йти за професоркою, чи мені збирати сторінки книжки? No time to waste. You've classes to attend. Коротше, про книжку вже всі забули, да? Чи в мене все ок? Я можу обрати наряд? У мене поки один наряд доступний. Школьна мантія. А я, тобто, можу чи так ходити. Гаразд, а тут що в мене? Можливо, я можу замість юбки штанці? Ух ти! Ха-ха!
піжама. Та ні, я краще побуду в цьому. Можна перчатки обрати. Добре, це що? Я окуляри Поттера можу вдягти? О, ні, давай без окулярів. Це вже занадто буде. А це що? Шапка. Ой, все, щось мене не туди, куди потрібно занесло. З одежею зрозуміло. Що в нас тут? Жодна колекція не зібрана. Окей. Все. Мені десь треба за професоркою йти, добре. Та я йду за тобою, йду. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, добре. Що? Карту, добре. Відкрила карту. Це я можу переміщатися, да? Ось ці потрібно вибрати сходи. Добре. Угу. Добре. Та я знаходжусь зараз тут. А мені потрібна пристройка в бібліотеці. Добре. Це зараз я туди переміщусь, типу, чи що? Іспользувати X. Так куди мені йти? Мені сюди потрібно. В центральний зал. Правильно? Зараз подивимося, чи я правильно зрозуміла. And here we are. Quite the time saver. These stairs Та-да, lead це дуже directly to зекономило Central час. Hall. I adore the hustle and bustle of Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Угу. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. A girl in our dormitory keeps getting packed. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, почекайте, ж мене мало відвести на заняття. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. Можете пропустити про кружки сливового пива. Студенти. Пиво. Добре, все, дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Да, Ревеліо показав, He's так, been так. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.
We did take a bit of a detour on the way here. Ended Коротше, up exploring проболталася. some Ах, ruins блін. and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the Він же ж devil. просив нікому не розповідати. Professor Взяла, Fig, розповіла. your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade. Все добренько, No зайду. surprise. Так, давай, що ти мені скажеш? Говорити. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Знаєте, я вам скажу так, гра цікава, но оці довгі монологи, діалоги і так далі, звісно, мені трошки заставляють приунити. І пропустити ж не можу. And so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, відкрити завдання чи відкрити карту? Ой, так. Основні завдання. Виповняє завдання. Отримую досвід і нові можливості. Левіоса. Добре, я розумію, мені потрібно ось сюди. Гаразд. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including Давай я your вже own пивка one. хочу. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хоче пригод, а не всякої цієї вашої болтовні. Значить, на уроки бігти. О, зачарований компас. А як ним скористатися? Блін. Используйте зачарований компас. Є, я зачарувала компас. Куди мені бігти? Ось сюди? Це якась дурня. Куди бігти?
То він веде туди. А як? Це зачинено. Щось нічого не розумію. Окей, мені ось туди потрібно. А як? Через карту чи що? Та почекайте, мені потрібно сюди. Я відкрила якийсь сундук. Так не кажи, що мені потрібно якусь головоломку розгадувати. Центральна зала. Мені звідси потрібно попасти кудись в іншу. Чому ж не відслежу? Он, дивись, книжка полетіла. Revelio. Де магія? Які мої завдання? Obviously, Hogwarts is the best music school in the world. Everybody knows that. Of course we're going to be the best at magic. Bravery runs in my family. I've never even cried. Як так добре? Так, тепер мені потрібна карта. Так, і мені потрібно попасти куди? Ось сюди. О, так, масштаб, карту, розчать. А як мені вийти? Проте. Ну, спасибо. Так. Мені так здається, я вже запізнююся. Угу. Тут драка. О, знайомий Себастьян. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times О, than I зараз я care to буду remember. вивчати нове закляття, яке називається Левіосо. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Добре.
Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, good. Now, the basic cast. Що мені треба зробити? Good. Now, the basic cast. Well done. Ага, тобто спочатку Левіосо, а потім базова Very атака. good. But the best Добре. way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Яке Протего? Я не пам'ятаю Протего. Господи, не треба Протего. Lucky. Nothing lucky about it. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Актив рано призові очки. Дуже добре. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Добре. All right. That's enough spectacle. Так, мені for one потрібен day. Себастьян. Class is dismissed. Надіюсь, він на мене не сильно Nice work. образився. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Та ні, ну що, звісно, перша. Скажемо, що In перша. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. О, да, Exclusive and інтригуюче. unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Так, я так розумію, мені тепер треба Till буде next time. шукати ось цього люка. Так. Чекай, щось я десь бачу. Revelio. Ревеліо.
О, десь щось тут. Що це? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Якийсь сундучок. Добре, мені потрібно йти звідси. Сюди. Напевно, вниз. А я можу запустити цей компас свій? Так, давай, веди мене, будь ласка, бо я поки ще не знаю, куди тут ходити і як ходити. Я наступного разу, або через раз, можливо, вже вивчу всі ці ходи, і тоді я буду ходити без допомоги цього компаса. А поки що я тут, як то кажуть, без 100 грам не розберешся. Так, швидесенько. О, можна трішки повільніше, бо це вже занадто мене аж ошатало. Так, давай. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have Угу. Розпочати завдання. Щось зараз тут теж буде цікавеньке. Ну, давай дивитися, що. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Наті, а я So Ната. you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ух ти ж, Shall we який. begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ніхто. Ніхто не знає. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Сам пошуткував, сам посміявся. Красавчик, професор. Do Красавчик. you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, що це у нас? Акціо. О, ну добре. А, не вийшло. Що це за акціо? Ага, забирає книжку, добре. That is not bad. Та ну не You are скажи. a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the Це одне basics down, and it закляття is an вивчила і все, exceptionally типа на lovely сьогодні day, вже I все. was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну ходи. Такий ігривий професор, слухайте, мені аж сподобався. Сам шуткує, сам сміється, сам собою побалакав, довольний такий, ну все, пішли. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So
why don't we have our newest student start us off? Hmm? А чо зразу з мене? Алло. А я пам'ятаю, як його там це робити. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your job. Very good. Not to worry. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throw... That's it! Don't lose your composure. Splendid! Happens to the best of us. Все, я best Very the good. best. Points to Ravenclaw. But there's certainly But no я ж таки sport in очківку playing Кеврану without some friendly заробила. competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss мені Onai, фіолетові, you да? are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. А, ти по черзі? That is how it's done. Not to worry. Here we go. А мені треба, щоб не впали чи ні? Я щось не провтикала. А, все, я понял. Блін, а ото я тупінь. Очень, це дуже добре, да. Вот такая я, блин, отличница. На це й виграла. Давай ще раз. А можна ще раз? Я зрозуміла. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ну давай, да. Це, тобто, тут все-таки повинна виграти я, чи що? О, блін. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. There we go. Ну, принаймні, хоч не впало, вже теж непогано. 20. Добре. Let us see this. Вона зараз знову виграє. Я зрозумію. Do not think I will start going easy on you now. That's it. Це дуже славно, взагалі круто. Here we go. Ну, я ж новачок. Мені That is how можна it's done. і простити. Quite impressive. А що впечатляє? Ні, погано. Давайте ще раз. Що ж я за лузер такий? Very good, both of you. Well done. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Ну, Took me дякую, weeks to become дякую. proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Та мене це не харить взагалі-то, але...
Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. Жан, Когтевран, Когтевран. Так, все добре. Наш нам та Уганда, все з тобою понятно. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Зараз буде мене чекпостити за те, що я програла гру. Ну, добре. Куди? You wanted to speak with me, Professor? I did. I О, trust your блін, first бач. charms lesson lived Ні, up у to мене expectation. Когтевран, я типа заучка. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the Бачиш, battles one has лаханулася, lost. програла в змаганнях. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Ну, давай зараз Expect to hear from me вчимося. soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, давай. Так. І тут завдання закінчено. Другий рівень. Чудово. Другий рівень чудово. Що я можу далі тут дивитися? Мені кудись можна переміщатися. Куди переміщатися, поки не зрозуміло. Добре, давай тоді подивлюся ось тут книжку. Спорядження ні, завдання. Що в мене ось це? Так, місце розположення на карті подивитися. Це мені потрібно туди, да? Чи це я тут знаходжуся? О, блін, а як туди переміститися, а? Туди, а як переміститися туди? А, воно не активне. Це мені прийдеться бігти. Я поняла, це мені потрібно бігти. Немає вогника. Він не світиться зеленим. Бачиш, воно не активне. Ось сюди я переміститися типу можу. Ось сюди, походу, я не можу переміститися. Да, це мені треба бігти, чи що? Окей, я зараз буду бігти. Don't get too cocky simply так. because you had one victory over Sallow. По сходам, по сходам, по сходам. Десь сюди. Ну добре, поки біжу.
Чи по сходам? Слухай, а якщо я ось цією штукою скористаюсь, так же ж буде швидше, правда? Давай подивимося, як тут гарно. Ой, як тут гарно. Дуже гарно. Все, побігла, побігла. Зараз я турборежим включу. Так он же ж випустила, бачиш. Уі! Glad you could make it. О, Lucan's так, just over стоп, there. стоп, стоп. А що це таке? Ревеліо, це ж магія. Добре. Все, десь тут є цей хлопчина. О, оце він, здається. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Так, I'm будемо flattered to hear чемними. that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? А як активувати? А як активувати статую? На що треба було нажати? I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну давай. Get me in the ring. Піду зараз натовчуть мені пику. Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так. Confringo! Так, а що вона стоїть? Ну виходь. Act like a winner! Confringo! Is that all you got? О, побіда, побіда! Perhaps one day I'll sign up for a round. А, я поки не знаю, як це закляття Nice накладати. work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так. І це завдання я виконала. Де та статуя? Звідки я прийшла? Звідси чи що? Звідки я прийшла? Що це таке? Це портал, це я вже сюди можу переміщатися. Ось ця статуя. Яким чином я її можу... Lumos. Ні, люмус тут не підходить. Та ж ти твориш?
А, Левіоса! Ха-ха! Так. Левіоса. Добре, що в мене наступні? Які в мене ще завдання є? Вибрати. Так, що тут треба зробити? Другий рівень. У мене, здається, вже є другий рівень в своєму класі. Перчатки я отримала. Це що? Це поки нічого. Виконано. Ага, це добре. Окей. Окей. Назад. Тепер що мені потрібно зробити? Тепер мені потрібно піти до професорки Уізлі. А якщо подивитися, чи я можу до неї... Так, я можу. О. Я забулася, як туди трансформуватися. Блін. Ой, трансформуватися. Як туди перенестися? Обираю оцей режим. Нажимаю ось сюди. А далі як? Я не пам'ятаю, як мені переноситися, блін. А як туди перенестися? Я стою тут. І тепер мені потрібно от сюди. Хер його знає, не знаю. Побігла знову своїми культяпками. Щось в мене не виходить по цим зеленим вогникам пригати. Це безполезна штука. Треба буде передивитися. Зараз закінчу ефір, передивлюся, як воно це там пригати. Переміщати, телепортуватися як. Бо щось в мене поки з цим дуже туго все йде. Зато я знаю, як цей компас визивати, бачиш? У мене дуже все легко виходить. Кися. На що нам не надо було? Все добре, я побігла. Бувай, Кісі. Так, почати завданнячко. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. 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 There you are.
I trust your first classes went well? They did, Ну, Professor. так, I як heard as сказати. much Ну, from так, собі Professors пройшли і Beckett and пройшли. Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, А коли ми regarding the їсти trip to будемо, то Hogsmeade I щось mentioned завдання, earlier, завдання. we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your О, own я wand піду to be за far паличкою. superior. Добре, давайте вже. Давай про I've магічні never heard of a рецепти spellcraft запитаю. before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Це добре. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Ніби з тою Perhaps дівчинкою, Sebastian яка Sallow мене or зробила в Natsai грі. Onai. I've noticed you spending time with them. Нацай. Чи Себастіна? Кого краще? Себастіна чи Нацай? Ладно, I'd давай like to go Себастін. with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Добре. Коротше, зараз підемо з вами бухать пивом. Я зрозуміла. Завдання закінчено. Що там у нас? Як же ж можна це все запам'ятати? Так, добре. Погнала далі. І чекаєш, тут щось десь є? Revelio. Чи що? Ось там ось десь сундук є. Ну добре, я поки до нього не маю доступу. Гаразд, погнала далі. Чи можна на карті переміститися? Ага, там закрито, все, зрозуміла. Побігла тоді. Твоїм ходом. Ти, запалити. Як його запалити? Як запалити? Як? Та ну стій ти. Levioso. Lumos. Accio. А як запалити це? Чи він горить вже? Муха, що ж так легко все? Куди мені треба? Сюди? Чи мені до Себастіна треба? Коротше, ладно, я буду, напевно, бігти своїм ходом, тому що я зараз цими переміщеннями щось дуже якось все важко. Стоп, куди? Сюди. Побігла. Можна якось проще мене вести, а не такими ломирями.
Ah, there you А are. ось і дядько цей. Добре. Привіт. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. That seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with не your можу peers. запам'ятати A 3 number of your закляття ще professors have нові. agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Все, я зрозуміла, у мене варіантів немає, мені потрібно йти виконувати завдання. Так. Там щось он світиться, глянь. Це кошак. Що там світиться? Щось закрите чи що? Добре. Не будемо поки. Включаємо компас. І біжу за метеликом. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ти впевнений, що це місце? Ось літає. Літає. Ось таким. Ні, не люміусом. Пардон, не люміусом. Стой, ще раз. Яке мені там? Де воно літає? Де ця сторінка? Та перестань психувати. Ти їх вб'єш. Де вона літає? Вона що, втекла? Мені здається, я зараз когось вб'ю. Не стріляй. На! Піймала. Так, одну сторінку піймала. Ще одна сторінка. Поки попадеш. Шкода, що тут немає якогось автоприціла. Чи, можливо, десь там в налаштуваннях можна буде включити. Десь тут, так? Ревеліо. Стоп. Ти де? О, ну, блін, як я швидесенько вчусь. Молодець. Молодець. Так, мені потрібно до Ронета повернутися. Раз, побігли до Ронета назад. Оцей тут метеликів розводить. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Все. Я вивчила нове закляття. Репаро. YX VA. Ну, добре. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out.
Так, ще раз я провтикала, що потрібно зробити. Завдання. Так. Я можу сюди переміститися? Чи мені знов бігти? Чи це знов бігти? Ні, не туди. Вниз. Все, випускаю метелика. I'd like to open a shop in Hogwarts. Well, Так, ось fancy він. meeting you here. О, так, давай балакати. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade. Зараз входимо в цю Is this your first foray into це the поселення, і потім It is. все буде I haven't left the закруглятися, бо вже castle очі since I випадають. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Він зі Слізерину. Його змія. Так. Підбери рота. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever Іди за bested me in a duel. Себастьяном. Добре, The way I пиши за see it, I'd be Себастьяном. wise to keep Та an я eye й on біжу you. за тобою, пишу, ти не хвилюйся. Все добре. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I Нам shouldn't be потрібні allowed in restricted ці. section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Мітла потрібна мені. Щоб Just one все? moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Куди дивитися? Куди дивитися? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name.
Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Давай зійдемо, бо зараз несемо з карета. Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Як стати таким класним дуелянтом? Да, блін, клапаєш I've на always всі thought кнопочки, Thestral's які pulling a є. carriage a bit grim. І Though I все. suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Де ми біжимо? Боже, ми довго так будемо бігти? А що це за... Чекай. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Що це таке? Ай-яй-яй, біжу назад, біжу. Значить, так не можна зробити. Все, я зрозуміла, добре. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Ой-ой. Все, тут вже бігти ми не можемо, One тут could йдемо, box all the да? magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Тут дуже гарно. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Все домовились. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, Хогсмід. Відкрити карту. Відкриваємо карту. Що мені потрібно? Мені потрібно що? Це я тут зараз знаходжусь, так? Добре, мені потрібна паличка. Мені потрібно зілля. Так. Ні, давай сюди, спочатку сюди. Спочатку сюди. Так. Blooming beard, not again. Що мені тут треба? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Я подумала, що це в нього цей. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes,
About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Давайте мені бозинову паличку. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Яка гарна. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ні, це явно не моя Well, паличка. this isn't a good match at all, is it? Це не кращий вибір, то да. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Давай. О, яка теж гарна, подивіться. Oh, goodness. Ти ж бачиш? Looks like it's back to the shelf for you. Ні. Не то. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Там в нього вже палички павутинням заросли. I think you might be the one. Here. Take it. А яка? Ті були такі гарні, з якимось там обмотано, ще щось. Темно-коричнево. What do you think? Luminous. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly А, вон була powerful. окончательна доработка палички, і можна було зробити якусь більш привабливішу. Ну, добре. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, гаразд, а чекай, а якщо доробити? Ні, я вже не можу доробити, да? Ну, гаразд. Лох то судьба, але я граю вперше. Тому дуже непогано, як на мене. Давай далі дивитися. Куди мені ще потрібно? Мені потрібно зілля. Зілля. Квитки зілля. Добре, пішли до зілля. Я можу включити цей метеликів? Колись я обов'язково переграю цю гру і зроблю собі найкращу паличку і все на світі. Побачите, як я, ну... Oh, thank goodness.
When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Це можна менше тексту? Дай мені вже те зілля, і я піду далі. Recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Це мені потрібно що, купувати? Що? Боже, ну не треба, будь ласка, давай якось це проще. Мені ось це треба, так? Безкоштовно. Купую. Так. Це теж. Купую, так. І я вже купити не можу. Come back another time if you're in a rush today. Так, магазин фоліанти і сувії. Фоліанти і сувії. Почекай, а що там ще? Брюква. Давай дивитися, що ближче. Брюква чи фоліанти? Взагалі сюди ближче, але я спочатку схожу за фоліантами. Мабуть, бо щось мені здається, що та брюква це щось на кшталт, напевно, пабу вже чи що. Так, де у вас тут вихід? Мабуть, десь ось тут. Запускаю. Лети, метелику. Ось так тут гарненько. Це воно? Це воно. Добре. Ходімо сюди. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Так, купити. Надіюсь, теж безкоштовно, да? Угу. Так, і це... If you're interested, а ці дуже дорогі, у мене на них немає грошей. Добре. О, так, і залишилося що брюква, так? Зараз я виставлю туди шлях. Ось він. Ходімо туди, так. Вийти. Метелика запускаю.
Обережно. Новоспечена відьма біжить, обережно. Яка абсолютно не вміє користуватися ні паличкою, ні закляттями, нічим. От так от молодець, бач, жити хочеш, зійди з дороги. Біжу, біжу, біжу. Стоп, сюди. До цього дядька мені. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Ну, взагалі, да, у мене голова не то що кругом, але я думаю, боже, куди я попала, де мої речі. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Так, давай. Так, придбати. Do have a look around. Та Plenty добре. of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Так, все, тепер мені потрібен щось Себастьян. Полетіли. По копаному. Де він там знаходиться? Розійдись. До речі, гляньте, яка гарна хатинка, її можна збудувати в грі Glade. Дуже гарно. Так, все, побігли. Він вже замаявся мене чекати. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what Ну else все, we can йдемо get up пиво to. пити. Ага. Троль прибіг. Який ще бомбарда, я не знаю такого. Закляття бомбарда. Ах ти ж потвора, ах ти ж потвора. О, а то він мене рубанув. Блін, він мене зараз накаже так гарно. Keep at it. We'll wear him down eventually. Йо-майо, допоможіть мені хто-небудь, що ж ти робиться? Та чого ти пригаєш? Нам же ж треба з тобою якесь лівіосу, блін, зробити. А він не піднімається від той лівіос, слухайте. Мені цей Себастьян ні черта не помагає.
Це битва. Якісь сальтухи. Чомусь в мене ця лівіоса не спрацьовує, блін. Лопанув мене. Блін, мене я критично поранена. Мені скоро хана. Вацькати. Може це без тієї лівіоси його бити. Джойстик вібрірує, капець. Я боюсь, що я зараз тут стій. Оксміті цьому. Ще пару ударів. Та що ви говорите? Протего. Та лупою, тікай. Бем-бем-бем. Та ми його завалили чи ні? ЛБ, РБ, почекай, ЛБ, РБ, ЛБ, блін, де воно знаходиться? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, Як в to be тумані, honest. та блін, капець. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Почекайте, ви мені за день вже стільки трофеїв навішали, і мракобої, і зілля варіння, і то, і все, досить. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так, захистіть Хоксміт. Так. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Good as new. Що там в мене ще залишилося? Ще ось там, да? А чому я маю це все устраняти? Я щось нічого не зрозуміла. Luckily they didn't do more damage. Reparo. Reparo. Так, 5 з 7. Де ще? Що тут ще розвалили? Де ось це? Угу. Так, побалакати з власником магазину. Власником магазину. Ось тут що? Mr. Hill was just singing your praises. Він мені зараз грошей дасть. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire.
I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. Зараз мені And дасть as I шапку suspect this won't be your last dangerous невидимку. encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Добре, що ж ні. Thank Дякую, you, Mr. давайте. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Так, значить, я отримую мантію. Купити. Ну, добре, давай. Так, значить, нажимаю сюди. І тепер що в мене є? Ваші показники. Виберіть ячейку. Так, що це в мене є? Це у мене звичайна мантія. Так, а це у мене і це мантія. І це мантія, і це мантія. Я хочу ось цю мантію. Що мені це дало? Я стала в якійсь іншій I'd мантії? say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Все, 3 мітли. I sell even more battle-worthy items. Should you be Що це inclined, таке? Стоп. you're most welcome Опа. to peruse my shop. Так, мені пора за Себастьяном йти. Та я тут, іду. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Давай дивитися, що тут зараз знову якийсь папандос буде, чи ні? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Моєї персонажки ноги як футболіста. Криві? Капець. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right.
The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Я їх знати не знаю. Trolls, Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. І то правда. Куди він пішов? I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Давай, так, повернутися в свою Hogwarts. Швидке переміщення. Ну, так в чому проблема? Я ж сюди. Переміститися. Прекрасно. Просто very well. Very well, very good. Все, я в своїй кімнаті, і на цьому сьогодні буду закінчувати проходження гри Hogwarts Legacy. Жануля, тобі велика дяка за те, що ти мені давала підказки. Заходь наступного разу, будеш мені ще підказувати, тому що тут без тебе, без інших, хто зможе мені підказувати, розібратися буде дуже важко. Все. Я прощаюся до наступного разу. Всім пока. Бай-бай. Це я тобі дякую за підказку. Тьомка, моя дівчинка. Пока-пока.